sovereignty, territorial integrity, and the independence of states within the international system. An unjust peace would invite further conflict. An unjust peace would be no peace at all. Madam President, the United States still believes in the bedrock principles of international law. These principles have conveyed a great benefit to mankind, helping to bring about a more just and peaceful world. We must not and will not accept the destruction of those principles by Russia or any other opportunistic expansionist power, whether they sit on this council or not, or whether they condemn Russia's invasion or not. The greatest insurance we have against another war is if Russia's illegal invasion of its neighbor fails, its troops withdraw from Ukraine's sovereign territory, and we give the Charter and the principles of sovereignty and territorial integrity their full meaning. Thank you, Madam President. Je remercie le représentant des États-Unis et je passe la parole au représentant de l'Équateur. Gracias. Presidenta, quiero agradecer al secretario Yencha por su detallada exposición informativa y reconocer la presencia en esta Cámara de los representantes de Ucrania, Polonia, Finlandia, Estonia y la Unión Europea. El Ecuador reitera su preocupación por el continuo deterioro de las condiciones humanitarias y de seguridad en Ucrania, como resultado directo de las hostilidades en curso. A más de 2 años y medio del inicio de la invasión a Ucrania, el conflicto continúa provocando un inmenso sufrimiento humano, forzando el desplazamiento masivo de civiles y afectando desproporcionadamente a los grupos más vulnerables, en particular mujeres, niños, ancianos, personas con movilidad reducida, quienes enfrentan riesgos adicionales, incluidos los asociados a la violencia de género y a la falta de acceso a servicios esenciales. A medida que se acerca el invierno, las necesidades humanitarias se vuelven aún más urgentes. Como ha sido reportado, la destrucción sistemática de la infraestructura energética de Ucrania pone en riesgo a millones de personas que ya enfrentan condiciones precarias. El Ecuador reitera su rechazo a los ataques contra la población civil y las infraestructuras esenciales, incluidos hospitales, escuelas y redes eléctricas. Estos actos constituyen violaciones del derecho internacional humanitario, cuyos principios de precaución, distinción y proporcionalidad deben ser respetados en todo momento, en todas las circunstancias y por todas las partes. Es imperativo que la comunidad internacional redoble sus esfuerzos para garantizar el financiamiento adecuado del Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas, así como los esfuerzos de reconstrucción de las Naciones Unidas y sus socios locales e internacionales. El acceso humanitario, seguro, rápido y sin restricciones, debe ser resguardado. En línea con la resolución 2730, las organizaciones humanitarias y los trabajadores de socorro deben ser protegidos y deben contar con todas las facilidades necesarias para asistir a las comunidades en riesgo. Adicionalmente, el Ecuador insta a las partes a que se abstengan de cualquier acción que pueda incrementar el riesgo en torno a los sitios nucleares en Rusia y Ucrania. Tal como lo ha expresado el director de la OIEA, Mariano Grozzi, la única manera de evitar la amenaza de un accidente nuclear con consecuencias radiológicas transfronterizas durante esta guerra es respetar plenamente y adherirse a los 7 pilares indispensables para la seguridad nuclear, así como a los 5 principios concretos para la protección de la central nuclear de Zaporilla. Señora Presidenta, este conflicto sigue generando tensiones globales y profundizando divisiones que impiden la cooperación y el diálogo en momentos en que el mundo necesita mayor unidad. El Ecuador respalda el llamado del secretario general Guterres para que se ponga fin al sufrimiento y se rompa el ciclo de violencia por el bien del pueblo de Ucrania, el pueblo de la Federación Rusa y del mundo entero. Para concluir, exhorto a este Consejo a que intensifique sus esfuerzos para explorar todas las vías, inclusive las no exploradas hasta ahora, que permitan alcanzar una solución pacífica, justa y sostenible en consonancia con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y con respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Muchas gracias.
Je remercie le représentant de l'Équateur et je passe la parole au représentant du Japon. Thank you, Madam President. I'd like to thank Slovenia and the United States for requesting this meeting. I also thank ASG Yencha for his comprehensive briefing. Last month, the new 79th session of the General Assembly started. During its high-level week, leaders reaffirmed a firm commitment to and strong unity in supporting Ukraine and renewed condemnation of Russia's aggression against Ukraine, which is a blatant violation of the UN Charter. Last week, President Zelensky announced a victory plan that is a concrete process to immediately achieve a just and lasting peace in Ukraine. Japan, together with Ukraine and the international community, will continue its diplomatic efforts to realize such a peace in accordance with the UN Charter. Madam President, we are aware of calls for peace talks and a ceasefire. While the importance of such proposals cannot be doubted, any call for peace must also be based on the will of the Ukrainian people and in line with the purposes of principles of the UN Charter. This is a prerequisite for any country with a seat in this building and this chamber. In a clear-cut case of a war aggression like the one in Ukraine, pretending to be neutral is in fact supporting and appeasing the aggressor by rewarding its unlawful acts. Under the principle of the rule of law, we should never condone any violation of international law, especially the UN Charter. In this vein, such references to the situation in Ukraine as a Ukrainian crisis or Ukrainian war is malicious or misguided at its best. What Ukraine is doing now is defending itself. What is happening now is an aggression and a violation of UN Charter by Russia. Therefore, we must be also clear. Any call for peace, which deliberately or not, fails to mention the sovereignty and territorial integrity of Ukraine is not in accordance with the UN Charter. In a world where attempts to change the status quo by force were allowed and rewarded, no one could possibly think that they would not be affected. Madam President, Japan has grave concern over deepening Russia-North Korea military cooperation, as it considerably supports Russia's capability in the battlefield, as exemplified by Russia's procurement of ballistic missiles from North Korea to use against Ukraine in blatant violation of Security Council resolutions, which Russia has agreed to, as well as the mobilization of North Korea soldiers for the dispatch to the battlefield, as the government of Ukraine and ROK have recently revealed. Advancement in Russia-North Korean military cooperation is extremely alarming, as it leads to further deterioration in the situation in Ukraine, and it is assumed that North Korea gains more in return. Furthermore, we are deeply concerned about Iran's transfer of Iranian ballistic missiles to Russia. Any act of supporting Russia's violation of the UN Charter is unacceptable. The aggressor must withdraw immediately and unconditionally. This is the only way to restore peace based on the UN Charter. This is what the overwhelming majority of the UN General Assembly has been calling for. Madam President, Ukrainians will soon face another winter as they fight against Russia's aggression. The attacks on civilian objects are another violation of international humanitarian law. Once again, we would like to reiterate our strong solidarity with the people of Ukraine and fulfill our commitment to support the country. This should not only mean a short-term help, but also a long-term effort to rebuild people's lives and the country as a whole. We continue to provide our support with the public and private sectors working together by making use of everything available. Japan will stand with Ukraine so that peace and justice will prevail. I thank you. Je remercie le représentant du Japon et j'invite le représentant de la France à prendre la parole.
Madame la Présidente, je remercie M. Zelensky pour son exposé. Depuis bientôt 1000 jours, la Russie poursuit sa guerre d'agression au mépris de la Charte des Nations Unies et du droit international. Elle poursuit le ciblage délibéré d'objectifs civils en violation du droit international humanitaire. Elle a accentué sa campagne de frappe systématique contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Celle-ci s'apprête à entrer dans son 3e hiver de guerre avec 2/3 de ses capacités de production énergétique qui ont été détruites. La France restera mobilisée pour répondre aux besoins de la population ukrainienne. Au cours des dernières semaines, la Russie a augmenté ses attaques contre les navires civils, les installations de stockage de céréales et les infrastructures portuaires ukrainiennes en mer Noire, perturbant l'exportation des céréales et faisant peser des risques accrus pour la sécurité alimentaire de millions de personnes. Depuis le début du mois d'octobre, Odessa a ainsi été frappée plusieurs fois, alors que la France et ses partenaires poursuivent leurs efforts pour permettre la livraison de blé à plusieurs millions de personnes, comme en Somalie, au Yémen, au Soudan et en Palestine. Madame la Présidente, personne ne doit se rendre complice de ces crimes. Il y a un agresseur, la Russie, qui a attaqué son voisin, pays souverain qui ne le menaçait en rien, et un agressé, l'Ukraine, qui doit être libre de choisir ses alliances et son destin. L'article 51 de la Charte est très clair. L'Ukraine a le droit de se défendre et elle doit pouvoir aussi neutraliser les cibles militaires russes impliquées dans des opérations visant son territoire. La France exhorte l'ensemble des États, au premier rang desquels la Corée du Nord et l'Iran, à s'abstenir de fournir à la Russie des armes, des biens à double usage, ainsi que des composants qui viendraient alimenter sa guerre d'agression. La France, ainsi que ses partenaires, ont condamné les récents transferts de missiles balistiques à la Russie, qui constituent une menace directe pour la sécurité européenne et autant de violations des résolutions du Conseil de sécurité. Le déploiement de soldats nord-coréens, s'il était avéré, constituerait une escalade supplémentaire. L'accroissement du soutien de la Corée du Nord à l'effort de guerre russe est très inquiétant. Madame la Présidente, la France souscrit à l'objectif du plan de victoire présenté par l'Ukraine. C'est à ce titre qu'elle a organisé une conférence sur la sûreté et la sécurité nucléaire en Ukraine à Paris la semaine dernière. Cela s'inscrit dans le cadre de la préparation du second sommet pour la paix pour lequel la France demeure engagée aux côtés de l'Ukraine. Elle continuera de soutenir celle-ci sur tous les plans, aussi longtemps que nécessaire. C'est ce message qu'a porté le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui s'est rendu à Kiev et soumis ce week-end. L'Ukraine doit pouvoir bénéficier de cette position de force pour qu'un règlement juste et durable du conflit soit possible. La paix ne peut consister en la capitulation de l'agressé. Je vous remercie. Le représentant de la France, je donne la parole au représentant de la Fédération de Russie. Госпожа председатель, опять мы сегодня, помимо представителя Евросоюза, видим в списке выступающих представителей, опять же, стран Евросоюза. Финляндию, Польшу и Эстонию. Очевидно, призванных внести неоценимый вклад в сегодняшнюю дискуссию. Только, полагаем, эта миссия для них невыполнима. Как мы уже не раз убеждались, никакой добавленной стоимости внести в дискуссию они не в состоянии. Что-то мы не наблюдаем очереди из стран Евросоюза, спешащих записаться на заседание по Украине, организуемые по нашей инициативе. Госпожа председатель, мы раз за разом убеждаемся в том, что, созывая заседания, подобные сегодняшнему, наши западные коллеги преследуют единственную цель – искусственно поддерживать на плаву украинскую тематику в Совете Безопасности, демонстрируя таким образом на публику поддержку своему стремительно банкротящемуся антироссийскому проекту на Украине. Если бы они действительно хотели заострить внимание на проблемах, порождаемых украинским кризисом, их выступления были бы выстроены по-другому и содержали бы хоть какую-то правду о происходящем, а не только заезженный набор обвинений в адрес России. А таких проблем на самом деле действительно немало. Главное из них
Продолжающуюся подпитку киевского режима оружием, техникой, наемниками и разведданными мы затронем в ходе отдельного заседания 31 октября. Сложно сказать, что здесь в большей степени движет нашими западными коллегами. Банальная алчность, ведь они зарабатывают на военных действиях на Украине миллиарды долларов. Или неготовность признать свои ошибки, в том числе допущенные на этапе, когда они еще только моделировали украинский кризис. Еще один блок проблем можно обобщить прозорливым высказыванием польского президента Анджея Дуды о том, что Украина, как утопленник, тянет за собой на дно тех, кто ей помогает. И дело даже не в том, что Европа стремительно растрачивает свой экономический и политический вес и все отчетливее превращается в карлика. Это внутриевропейская проблема, вызванная сознательным ошибочным выбором европейских элит в пользу конфронтации, а не сотрудничества с Россией. Проблема в том, что просроченный украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой, а не опосредованный конфликт с ядерной державой, не гнушаясь при этом откровенным шантажом. Наглядным проявлением этого на прошлой неделе стало обнародование Зеленским своего очередного псевдомирного так называемого плана победы, суть которого состоит в том, чтобы вынудить Запад вступить с Россией в прямую военную конфронтацию, чреватую, как мы все понимаем, глобальным конфликтом. Мы уже не раз говорили о том, что взорвавшемуся главе киевской клики уже нечего терять. И в своем стремлении любой ценой сохранять власть он готов ввергнуть весь мир в пучину ядерного апокалипсиса. Это и есть его план «Б», который он теперь пытается выдать за план победы. Как разочарованно констатируют многие здравомыслящие западные политики и эксперты, при этом нехитром замысле в новой задумке Зеленского отсутствует стратегическая составляющая, которая позволила бы НАТО и Украине переломить в свою пользу ход боевых действий. Это и неудивительно, ведь такого средства не существует. И полный крах ВСУ на поле боя лишь вопрос времени. А какого-либо полководческого таланта главарь киевского режима лишен в принципе, и его курская авантюра это самым очевидным образом продемонстрировала. Она продемонстрировала также и готовность Зеленского без колебаний жертвовать Украиной и жизнями украинцев в угоду западным геополитическим интересам, которые он однозначно трактует как нанесение России стратегического поражения на поле боя. При этом он продвигает откровенное и неприкрытое предательство национальных интересов своей страны. В так называемом плане мира он открыто декларирует готовность распродать остатки природных богатств Украины, для чего, кстати, по Конституции Украины требуется референдум, и использовать ее граждан в будущем для охраны безопасности Европы вместо американских войск. А вот чего в новом киносценарии за авторством Зеленского нет, так это даже намеков на готовность искать пути подлинного и долгосрочного мирного урегулирования конфликта. Он по-прежнему убежден, как и в случае с его предыдущими мертворожденными инициативами, что Запад должен выработать вместе с ним некий план-ультиматум и затем навязать его России. Чем объясняется подобный расчет, кроме как регулярным употреблением сильно действующих наркотических средств, сказать трудно. На лучшую формулу, чем озвученные в июне предложения президента России, Киеву явно рассчитывать уже не приходится. Да и эта возможность была, по сути, перечеркнута с началом атаки ВСУ на Курскую область. Отсюда единственный остающийся у киевского главаря козырь – провоцирование прямого столкновения России и НАТО. В пресловутом псевдомирном плане этот замысел прежде всего воплощен в виде очередного требования о приеме Украины в НАТО. Дабы ни у кого не было иллюзий, хочу сразу подтвердить, что членство Украины в НАТО в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив. Мы развивали и готовы и дальше развивать добрососедские отношения с нейтральной внеблоковой Украиной, как это и было зафиксировано в ее Конституции и прописывалось в наших двусторонних договорах. Однако это краеугольное для безопасности Украины положение было постепенно отменено после инспирированного Соединенными Штатами и их союзниками антиконституционного переворота в 2014 году, что закрепило курс на скатывание этой страны в пучину кризиса, беззакония, крайнего национализма и гражданской войны. Госпожа председатель, самого пристального внимания членов Совета заслуживает даже не сам очередной план Зеленского, в котором помимо упомянутых мной моментов нет ничего, кроме призывов помочь материально, а заявление киевского главаря, сопровождавшее презентацию этого опуса в Европе.
17 октября глава киевского режима, в частности, в духе заядлого шантажиста, заявил о намерении создать ядерное оружие, если его страну не возьмут в НАТО. Таким образом, современная Украина, по сути, публично задекларировала намерение нарушить свои обязательства по ДНЯУ, соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и доп. Протокола к нему. Иными словами, речь идет об открытом заявлении неядерной страны-участницы ДНЯУ о намерении нарушить статью 2 договора, что может вылиться в серьезнейший международный кризис в области нераспространения ядерного оружия. Убеждены, что все члены Совета Безопасности, все международное сообщество должно самым решительным образом осудить эти безответственные заявления. Пока никакой публичной реакции на это со стороны Соединенных Штатов и их союзников на этот очевидный вызов режима нераспространения не последовало, что лишь подтверждает их потворствование любым авантюрам и преступлениям киевского режима. Вместо этого они увлеклись тиражированием разного рода иранских, китайских и корейских страшилок, каждая новая из которых звучит еще нелепее предыдущей. Нас же вся эта ситуация вокруг ядерного шантажа, потерявшего легитимность главы киевского режима, вновь убеждает в том, что решение руководства Российской Федерации о начале СВО, принятое, кстати говоря, в том числе и после схожих ядерных угроз со стороны украинского руководства, было единственно верным. Без демилитаризации, денацификации Украины и обеспечения соблюдения прав и свобод человека применительно ко всем ее гражданам, угроза безопасности нашей страны не может быть ликвидирована. Госпожа председатель, в завершение хочу затронуть еще одну важную тему, касающуюся соблюдения прав человека и гражданских свобод на Украине. Как известно, наши западные коллеги любят представлять киевский режим и его главаря в качестве чуть ли не хранителей демократии и примера для всего региона. При этом установившуюся в стране жесточайшую диктатуру, вылившуюся в делегитимизацию государственных институтов, тысячи политзаключенных, запрет русского языка и русской идентичности, нарушение Конституции страны и базовых норм международного права, а также гонения на каноническую православную церковь, западные кураторы Украины, разумеется, предпочитают не замечать. Вряд ли при такой избирательной слепоте они скажут хоть слово и в отношении возмутительного и попирающего базовые нормы морали, устанавливаемые любой религией, захват Архангела Михайловского собора, произошедшего на прошлой неделе в Черкассах. Мы предупреждали, что после принятия Украины противоречащего нормам международного права и устава ООН закона, направленного на запрет канонической украинской православной церкви, рейдерские захваты церквей и применение насилия в отношении прихожан будут вопросом времени. Так и произошло. 17 октября бандеровцы совершили еще одно тяжкое преступление. Более 100 боевиков в камуфляже и балаклавы силой ворвались в храм, открыли стрельбу по мирным гражданам, применили перцовые баллончики и выгнали верующих со службы. В интернете можно найти сотни видеозаписей этой бандитской вылазки. После этого они приступили к мародерству, разграбили бухгалтерию, украв средства, которые прихожане собирали на реставрацию собора, вынесли технику, иконы, церковные книги и даже похитили продукты питания. Полиция присутствовала, но не вмешивалась в ситуацию. В результате действий нападавших архиерей УПЦ митрополит Черкасский и Каневский Феодосий получил сотрясение мозга. Мэр города цинично назвал произошедшее добровольным переходом общины под юрисдикцию ПЦУ. Вот до какой степени моральной деградации дошло украинское общество, вернее, часть его. Призываем профильные организации системы ООН недвусмысленно осудить гонения киевских неонацистов на православных верующих, а Запад прекратить поощрять совершение Киевом этой варварской политики. Наши западные коллеги должны понимать, что ответственность за действия взращенного ими режима несут в том числе и они сами. И утаить эти преступления от своей общественности не получится. Благодарю вас. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie et je passe la parole au représentant du Mozambique. Madam President, we thank Slovenia and the United States for requesting this meeting. We also wish to thank Assistant Secretary General Miroslav Jenča for his comprehensive briefing and invaluable insights. We welcome the representatives of Ukraine, Poland, Finland, and Estonia in today's meeting.
Madam President, we convene once again today to deliberate on the situation in Ukraine. The frequency of our meetings on this matter underscores both the gravity of the situation and this Council's unwavering commitment to addressing this critical issue. The deteriorating situation in Ukraine and the necessity of staying focused on this issue highlights the significant challenges this Council faces in addressing and fulfilling its mandate. The gravity of these challenges cannot be overemphasized. The ongoing conflict has led to catastrophic and unprecedented consequences. As is tragically common in all conflicts, civilians continue to bear the brunt of the hostilities. The human cost of this conflict is immeasurable, manifested by loss of life, injuries, widespread destruction of critical civilian infrastructure, human rights violations, and massive forced displacements and refugees. The economic ramifications are equally staggering, further complicating efforts to stabilize the region. Of particular concern is the risk of nuclear incidents. This potential threat, whether through intentional use, miscalculation, or accident, underscores the urgency for rigorous safety protocols, transparent communication, and international cooperation to prevent any catastrophic outcomes with dire humanitarian and geopolitical impacts. It is crucial to recognize that the repercussions of this conflict extend far beyond the two neighboring countries. Geopolitical tension and instability, food and energy crisis, and economic instability have not only regional but global impacts. We must be mindful that no one will be safe until everyone is safe. Our collective legal and moral determination to save the succeeding generations from the scourge of war, as enshrined in the UN Charter, has never been more pertinent. Madam President, as this conflict persists with no signs of abatement, it has become evident that there can be no military solution. The primacy of military approach anchored in the zero-sum logic has proven unrealistic and unsustainable. A paradigm shift to a cooperative approach that includes diplomatic efforts, humanitarian aid, and the fostering of inclusive political dialogue is imperative. In light of this consideration, we reiterate our urgent call for an immediate cessation of the hostilities and a return to direct negotiations without any preconditions, while giving due consideration to the legitimate security concerns of all parties involved. In conclusion, Madam President, Mozambique reaffirms its steadfast advocacy for a political and negotiated solution as the only viable way to end this conflict and establish the foundation for lasting and sustainable peace for the two neighboring countries. This approach prioritizes the well-being of all affected and seeks a resolution that upholds the dignity and aspirations of both nations. I thank you, Madam President. Je remercie le représentant du Mozambique et je passe la parole à la représentante de Guyana. Thank you, Madam President. I thank ASG Yencha for the important update and welcome the participation of the representatives of Ukraine, Poland, Finland, Estonia, and the European Union in today's meeting. Guyana again registers its alarm at the recent intensification of attacks in the frontline regions of Donetsk, Kharkiv, and Kherson. Amid the rising hostilities and destruction of towns and villages, we continue to call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities. These calls have been echoed by most UN member states, but continue to go unheeded. Meanwhile, we are seeing a doubling down on missile and drone strikes, which have destroyed
schools, residential buildings, and other critical infrastructure. They have also resulted in rising casualty numbers on both sides of the front line, taking us closer each day to a misstep or miscalculation that would have catastrophic consequences. Such a scenario and the scale of human suffering endured in the past 2 years of conflict provide compelling reasons to find a peaceful solution. Guyana maintains that any lasting solution to the conflict will not be achieved through military action, but rather through diplomacy and good faith negotiations conducted in accordance with the provisions of the United Nations Charter and international law. We call on the Russian Federation to withdraw its military forces from the internationally recognized territory of Ukraine. Madam President, the time has come for the world to make more concrete efforts to end the war. We commend the efforts of those seeking to find a peaceful resolution to the conflict and urge the parties to commit to a serious political and diplomatic process towards ending the conflict. In the interim, we demand that they take all necessary measures to protect civilians and critical infrastructure and to comply fully with their obligations under international law, including the United Nations Charter and international humanitarian and human rights law. We also stress the need for accountability for the ongoing violations as a critical element on the path to peace. We further call upon the Russian Federation to allow unfettered humanitarian access to the people in need of humanitarian assistance in the occupied territories and to sign an action plan with the United Nations to end and prevent grave violations against children. In closing, Madam President, I once again reiterate Guyana's call for lasting peace in Ukraine and pledge our continued support towards all efforts aimed at achieving a peaceful and a sustainable end to this war. I thank you. Je remercie la représentante de Guyana et je donne la parole au représentant de l'Algérie. شكرا السيد الرئيس. أود بداية أن أتقدم بالشكر للأمين العام المساعد السيد ميروسلاف ينشا على إحاطته القيمة. نجتمع اليوم مرة أخرى والحرب في أوكرانيا لا تزال للأسف تحصد المزيد من الأرواح البشرية البريئة وتجبر العديد على التنقل مجبرين بحثا عن مناطق آمنة لهم ولعائلاتهم، وتخلف المزيد من الخسائر المادية والدمار في البنى التحتية. فلقد كبدت هذه الحرب الطرفين الروسي والأوكراني خسائر فادحة في الأرواح ودمارا هائلا، إضافة إلى مأساة إنسانية قد طال أمدها. والمقلق في الأمر هو أن هذا الحال أصبح يكاد يكون حتميا في غياب أي تأثير ملموس للمبادرات التي تم إطلاقها إلى حد الآن لتقريب وجهات النظر، سواء منها المبادرات الفردية أو الجماعية. وما يزيد الوضع تعقيدا هو منطق التصعيد والمواجهة اللذان ما فتئ الطرفين ينتهجان، وكذا منطق الاستقطاب الذي لا يزال يخيم على التجاذبات والتفاعلات بين مختلف الفاعلين الأساسيين. لقد حذرت الجزائر مرارا وتكرارا من أن دوام الوضع على ما هو عليه لن يؤدي البتة إلى نتيجة مختلفة عن تلك التي نلمسها اليوم، نتيجة عنوانها من السيء إلى الأسوأ. ودعت الجزائر ولا تزال إلى عدم الاستسلام إلى الأمر الواقع والتسليم بحتمية الأحداث، بل وبالعكس العمل على تغليب لغة الحوار والتفاوض على لغة المواجهة والحرب، إذ أن قناعتنا أن الحل لن يكون إلا سلميا ولن يتأتى إلا بالحوار، حوار يكون جامعا للطرفين وبناء يضع صوب أولوياته وقف الحرب وإرهاق الدماء بعيدا عن الحسابات الجيوسياسية والمصالح الضيقة.
وحوار يكون مبنيا على الاحترام التام والانصياع إلى مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي نتفق كلنا على سموها وعدلها، وحوار يضع نصب أولوياته معالجة الأسباب الجذرية للصراع برمته وإحاطة الشواغل الأمنية للطرفين بالعناية اللازمة لضمان حل نهائي مستدام لهذا النزاع، نزاع لم يصبح يؤرق المنطقة ويهدد أمنها فحسب، بل وأصبحت تداعياته الاقتصادية تثقل كاهل العالم بأسره ولا سيما الدول النامية. ومن هذا المنطلق وسعيا منها لتقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف المواتية لخلق أرضية صلبة لتسهيل الحوار بين الطرفين، انخرطت الجزائر في سبتمبر الفارط في مسعى جديد بادرت به الصين والبرازيل يهدف إلى تعزيز المشاورات على مختلف المستويات ومع كافة الأطراف، وتم من خلاله تشكيل مجموعة أصدقاء السلام على مستوى المندوبين الدائمين بنيويورك بهدف تعزيز التفاهمات لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والعادل. وتبقى الجزائر مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم في سبيل الوصول إلى حل سلمي نهائي لهذا النزاع واستتباب الأمن في المنطقة. وشكرا. Je remercie le représentant de l'Algérie et j'invite la représentante du Royaume-Uni à prendre la parole. Thank you, President, and I thank ASD Yencha for his briefing. Colleagues, when we speak about the security situation in Ukraine, we need to be clear. This affects us all. Russia's invasion is a violation of the international rules-based system and the UN Charter, upon which our collective prosperity and security depends. Russia has struck at the heart of the UN Charter, which this Council has pledged to uphold. This has consequences for every country, wherever they are in the world. It is with deep concern, therefore, that I draw to this Council's attention reports of DPRK's growing involvement in the war. It is highly likely that the DPRK has agreed to send combat troops in support of Russia's war against Ukraine. It seems that the harder Putin finds it to recruit Russians to be cannon fodder, the more willing he is to rely on DPRK in his illegal war. This is the latest development in an ever-deepening military relationship between Russia and the DPRK, which has implications for regional and international security. Already, Russia was procuring weaponry from DPRK to inflict suffering on the Ukrainian people, in violation of UN Security Council resolutions that Russia itself voted for. And now, with this recent development, we can be certain that the DPRK leadership will ask a high price from Russia in return. I also draw the Council's attention to Russia's recent strikes upon commercial grain ships in the Black Sea and civilian port infrastructure. Whether deliberate or incompetent, these actions demonstrate once again Russia's utter disregard for international law and global food security. Thanks to Ukraine's success in pushing back the Russian Black Sea fleet, it has resumed grain exports to destinations all over the world, from Turkey to Egypt to China. But Russia's actions pose a serious risk to grain prices and the willingness of commercial shipping companies
to operate in the Black Sea. These attacks must cease immediately. Make no mistake, Russia is the sole cause of this war and its devastating human and global consequences. Putin could end the war tomorrow if he chose. No one wants peace more than Ukraine. But for peace to be sustainable, it must have respect for the UN Charter at its core. There can be no false equivalence between aggressor and victim. Russia has no legitimate interests when it comes to Ukraine. If Putin thinks he can weaken our resolve through his illegal and destabilising actions, he is wrong. The UK's commitment to support Ukraine to defend itself against Russian aggression and to achieve a just and lasting peace is ironclad. We call upon Russia to immediately cease its unprovoked illegal war and withdraw its forces unconditionally from all of Ukraine. I thank you. Je remercie la représentante du Royaume-Uni. Je donne la parole au représentant de la Sierra Leone. Madam President, thank you for convening this meeting at the request of Slovenia and the United States, and I also thank Mr. Zelensky for his briefing. We welcome the participation of Ukraine, Poland, Finland, and Estonia in this meeting. Sierra Leone acknowledges Ukraine's letter of 14 October 2024 reporting the tragic death of Ukrainian journalist Victoria Roshina. We expressed our condolences and stressed that journalists are civilians protected under international humanitarian law. The inhumane treatment and unexplained death of detainees during war violates international law. Sierra Leone remains deeply concerned about the escalating conflict in Ukraine, which has persisted for over 2.5 years. Recent intensification and the fighting has resulted in further occupation of Ukrainian villages and regaining of territory in the Kursk region. We take note of reports of multiple attacks in early October targeting civilians and vital infrastructure, such as residential areas, markets, railways, and grain storage facilities. These attacks exacerbate civilian suffering and disrupt essential services. Sierra Leone is particularly concerned about the reported 7 October missile strike on a civilian ship flying the flag of Palau, resulting in deaths and injuries, and the attacks on humanitarian ships on 9th and 10th October, killing civilians and damaging vital port infrastructure. These attacks, affecting both Ukraine and countries reliant on Ukrainian grain, are prohibited under international humanitarian law. Madam President, according to OCHA and OHCHR reports, intensified hostilities and attacks in September 2024 led to the highest civilian casualty numbers of the year, with at least 208 killed and 1,220 injured. We are also troubled by reports of ill treatment of prisoners of war, a violation of the Geneva Convention. The ongoing attacks on nuclear energy infrastructure pose serious regional threats. We echo the warnings of IAEA Chief Grossi and urge all parties to refrain from further strikes on nuclear facilities, which could lead to catastrophic consequences. Sierra Leone calls for the protection of civilians and the prioritization of diplomacy and dialogue to de-escalate tensions, and for the parties to refrain from further escalation and the option of winning the war on the battlefield at all costs. We further call for full respect of the national sovereignty, territorial integrity, and unity of Ukraine within its internationally recognized borders, and for the immediate cessation of hostilities. In doing so, we urge for good faith diplomatic efforts addressing the legitimate concerns of the parties. The international community must support efforts to find a peaceful resolution through diplomatic means, as outlined in Article 33 of the UN Charter. Thank you.
Je remercie le représentant de la Sierra Leone et je donne la parole au représentant de la République de Corée. Thank you, Madam President. I also extend my gratitude to A.S. Zhenka for his briefing. The Security Council's high-level meeting on Ukraine last month demonstrated the international community's shared sense of urgency for ending this brutal war. However, it is regrettable that the situation on the ground is nowhere close to improving. Indeed, we continue to witness a major intensification of the battles along the front lines. This is leading to a significant increase in civilian casualties and the destruction of energy infrastructure in Ukraine. Russia's recent attacks against commercial vessels exporting Ukraine's grains in the Black Sea, as well as the precarious status of nuclear power plants, illustrate how the war's impacts transcend the region in many aspects, ranging from global food security to nuclear safety. Madam President, over the past year, we have witnessed another alarming development in the war: North Korea's increasing involvement in support of Russia's illegal invasion of Ukraine. According to the announcement by the ROK National Intelligence Service last week, over 13,000 containers filled with North Korean artillery shells, missiles, and anti-tank rockets have been shipped to Russia in approximately 70 batches since August 2023. It is estimated that more than 8 million rounds of shells have already been provided to Russia. In addition, we observed a key figure in North Korea's missile development, Kim Jong-sik, first Deputy Director of the Munitions Industry Department, visiting and inspecting the KN-23 missile launch site multiple times near the Ukrainian front lines in August this year. As my delegation has repeatedly pointed out in this chamber, all of these activities are flagrant violations of multiple Security Council resolutions that Russia once voted in favor of. Madam President, we are well aware that North Korea is a habitual violator of international norms and Security Council resolutions. However, recent actions by Pyongyang have even surprised us. Going beyond providing significant amounts of military resources to Russia, Pyongyang, according to our NIS, National Intelligence Service, has deployed about 1,500 Special Forces troops to Russia's Far Eastern cities aboard Russian naval vessels since earlier this month. The transported soldiers were provided with the Russian military uniforms and Russian weapons, and to disguise their identity, they were issued with fake ID cards of residents from Yakutia and Brachia, who share similar facial features with North Koreans. This means a qualitative change in North Korea's involvement in Russia's war against Ukraine. By dispatching a large number of combatants, North Korea will likely become an active belligerent in warfare. This is not merely an attack on the very integrity of the Security Council sanctions regime. It is a blatant attempt to undermine peace and security, not only in Europe and in Northeast Asia, but also across the entire globe. North Korea will expect a generous payoff from Moscow in return for its troop contribution. It could be either military or financial assistance. It could be nuclear weapons-related technology. Madam President, Russia may be in a desperate military situation, but even so, bringing in the forces of another country, especially from a notorious rogue state, is exceedingly dangerous. It is hard to believe that a permanent member of the Security Council would take such a gamble and shift the course of the war. All the illegal military cooperation between North Korea and Russia must be unequivocally condemned. Russia and North Korea must immediately stop violating international obligations. The Republic of Korea will mobilize various means to address this major development in full cooperation with its allies and friends.
In this regard, the Republic of Korea is fully committed to working with the international community to monitor and report any sanctions violation and evasion activities, including through the recently launched Multilateral Sanctions Monitoring Team, the MSMT. Madam President and colleagues, ever since this illegal war began, the collective voice of the international community has been crystal clear. The overwhelming majority of the UN General Assembly appealed to Russia to end this futile war by withdrawing its troops from Ukraine. The Republic of Korea believes that any pathway toward lasting peace in Ukraine must be in line with the principles of the UN Charter and international law, particularly by ensuring respect for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. I thank you, Madam President. Je remercie le représentant de la République de Corée. Je passe la parole au représentant de la Chine. 主席，我感谢严洽助理秘书长的通报。乌克兰危机仍在延宕，冲突战事不断蔓延，平民伤亡不断增加，外溢效应不断加剧，令人深感痛心和忧虑。上个月第79届联大一般性辩论期间，很多国家的领导人就乌克兰问题发表看法和主张。俄罗斯和乌克兰也阐述了各自立场。尽管各方对于问题根源、当前态势、结束危机的路径有不同的看法和建议，但所有国家都一致呼吁要尽早恢复和平。可以说，和平是当前国际社会围绕乌克兰危机能够形成的最大公约数。正是基于这一认识，9月27日，巴西、中国、埃及、印尼、南非、土耳其等17个全球南方国家在联大一般性辩论期间，就乌克兰危机举行部长级会议。法国、匈牙利、瑞士也作为观察员参会。会上，各方普遍对当前冲突引发的风险，特别是对全球南方国家的影响，深感担忧，强调和平解决国际争端的重要性，呼吁通过外交手段实现乌克兰危机的政治解决。会后，巴西、中国等与会国家发表联合公报。公报呼吁维护联合国宪章的宗旨和原则，尊重各国主权和领土完整，呼吁冲突各方遵守局势降温的原则，强调战场不外溢、战事不升级的重要性，呼吁不使用或威胁使用大规模杀伤性武器，特别是核武器和生化武器，尽一切努力防止核扩散，避免核战争。有关国家还同意在联合国平台成立和平之友小组，以进一步凝聚和平呼声，促进和平共识，支持和平努力。和平之友小组无意影响、干扰和取代现有的平台和机制，无意替俄乌当事方进行谈判，更无意强加任何和平方案。小组将以灵活的方式开展工作，以包容的态度进行对话，以开放的精神同各方沟通，欢迎志同道合的国家，特别是全球南方国家参与进来，形成合力，共筑和平。主席，美国代表刚才在发言中再次对中方进行攻击抹黑，我们对此坚决反对。在这里，我要强调3点：第一，中方在乌克兰问题上的立场客观公正，我们不支持谁，也不偏向谁。中方始终坚持政治解决乌克兰危机的大方向，同包括俄罗斯、乌克兰在内的有关各方均保持接触。中国外长王毅出席第79届联大一般性辩论期间，
同俄罗斯和乌克兰外长分别举行了会见，积极劝和促谈。我们就举行乌克兰危机部长级会议和成立和平之友小组，向俄乌双方都及时进行了通报，听取他们的意见。第二，中方在乌克兰问题上的立场一以贯之，那就是停火止战，政治解决。冲突伊始，习近平主席就提出了4个应该，明确强调各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则都应该得到遵守。中方还发布了关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件，同巴西联合发布6点共识，呼吁推动危机政治解决。中国政府特别代表同各方保持密切沟通，积极开展穿梭外交，一直在为和平奔走，为促谈努力。第三，中方在乌克兰问题上的立场正大光明，我们无意借此谋取私利，制造对抗。中方不是乌克兰危机的制造者，更不是当事方。中方从未向冲突任何一方提供致命性武器，始终严格管控军民两用物项。我们呼吁国际社会合作应对危机造成的负面外溢效应，共同维护产业链、供应链的安全和稳定，共同抵制借机打压异己、脱钩断链。我们反对美方借乌克兰问题对中方抹黑施压，对中方的实体和个人滥施非法单边制裁和长臂管辖，将采取一切必要措施，坚决维护中国企业和公民的正当合法权益。谢谢主席。Je remercie le représentant de la Chine et je donne la parole au représentant de Malte. Thank you, Madam President, and I also thank ASG Encha for his briefing. As Russia's aggression against Ukraine drags on, we continue to witness the deterioration of the situation on the ground. This is substantiated by sobering statistics and spiraling markers related to the death toll, injuries, and the humanitarian needs of millions of people, as clearly outlined by OCHA and other actors on the ground. The summer months marked a clear escalation in violence through the intensification of missile and drone attacks all around Ukraine and the systematic targeting of Ukraine's civilian infrastructure. This led to a dramatic increase in casualties. The specific targeting of Ukraine's energy infrastructure enforces the grim reality that millions of Ukrainians will be forced to face another tough winter with a severely crippled energy capacity. Moreover, any action that endangers the safety and security of Ukraine's nuclear facilities is unacceptable. In this regard, we fully support all diplomatic efforts by the IAEA aimed at addressing these topics. Furthermore, we condemn the destruction of port infrastructure and the weaponization of goods, which continues to undermine global food security. We reiterate that international law, including international humanitarian and international human rights law, must be respected by the parties at all times. We also express our grave concern about reports of executions by Russian forces of Ukrainian prisoners of war. We condemn third countries' continued support for Russia's war of aggression in the form of military support and dual-use items, some of which in violation of Security Council resolutions. Reports of DPRK troops on the front line in Ukraine are troubling and deeply concerning. Madam President, ensuring the protection of humanitarian space across Ukraine is essential. We express our concern over the incidents of violence against humanitarian workers and damage to humanitarian hubs and assets in the vicinity of the front line. We again call for all parties to ensure the safety and security of all UN and humanitarian personnel and facilitate their life-saving operations. This, alongside strengthening winterization efforts in the weeks and months ahead,
will be critical in supporting the most vulnerable trapped in this conflict. The situation of children in the temporarily controlled or occupied territories of Ukraine remains dire and in need of more humanitarian support. To this end, we reiterate our full support to the mandate of the International Criminal Court, the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, as well as to the register of damage caused by the aggression of the Russian Federation against Ukraine. Madam President, Malta reaffirms its unwavering support for Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity within its internationally recognized borders. We will continue to support Ukraine and its right to defend itself in accordance with Article 51 of the UN Charter, as long as this unjustified and unprovoked war of aggression continues. A comprehensive, just, and lasting peace is urgently needed. We support the current momentum for Ukraine's peace plan, and we call on all members to spare no effort to build the broadest possible international support for it to materialize. The Russian Federation can end this war by withdrawing all its troops from the entire territory of Ukraine. As we focus all our efforts on peace, we should never lose focus on the responsibility that we have to protect our multilateral system, uphold the UN Charter and international law. I thank you, Madam President. Je remercie le représentant de Malte et je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentante de la Suisse. Et comme mes collègues, je voudrais remercier le sous-secrétaire général Jenka de son intervention. Chers et chers collègues, alors que nous approchons à grands pas le sombre cap des 1000 jours d'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, l'impact profond que cette guerre a sur la vie de la population civile nous est rappelé chaque jour. Comme nous l'avons entendu aujourd'hui, le mois dernier a connu le plus grand nombre de victimes civiles cette année. Cela confirme une tendance préoccupante des derniers mois, l'augmentation significative du nombre de victimes civiles et des dommages causés aux infrastructures civiles. La Suisse condamne l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, le nombre élevé d'attaques qui touchent particulièrement les communautés proches de et sur la ligne de front dans les régions de Donetsk, Kharkiv, Odessa et Zaporizhzhia est alarmant. Les destructions conséquentes qu'elles causent aux habitations, aux écoles, aux hôpitaux et aux autres infrastructures civiles, y compris les systèmes d'énergie, doivent cesser. Outre leur coût humain, ces actions entravent les réponses humanitaires, créent de nouvelles vagues de déplacements et posent des risques pour les populations vulnérables, en particulier à l'approche de l'hiver. L'intensification des attaques contre les infrastructures portuaires civiles et les navires civils a en outre un impact direct sur la sécurité alimentaire mondiale. Nous restons également préoccupés par la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, en particulier par celle de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui sont mises en péril, entre autres, par les attaques continues contre l'infrastructure énergétique ukrainienne. La Suisse continue de soutenir l'Agence internationale de l'énergie atomique dans son travail critique en Ukraine. Nous rappelons que les attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil sont interdites. Toutes les parties doivent respecter strictement le droit international humanitaire, en particulier les règles relatives à la conduite des hostilités, et assurer la protection de la population civile ainsi que le respect des droits humains. Nous appelons également toutes les parties à garantir le traitement humain de tous les prisonniers de guerre dans le plein respect du droit international humanitaire. Nous nous félicitons de l'échange récent de 190 prisonniers de guerre et exprimons l'espoir que d'autres échanges suivront. Nous appelons une fois de plus la Russie à cesser immédiatement toutes les hostilités et à retirer ses troupes de l'ensemble du territoire ukrainien. La Suisse réitère en outre sa consternation face à l'apparente poursuite et intensification du soutien extérieur à l'agression militaire menée par la Russie en contravention des résolutions de ce Conseil sur la non-prolifération. Excellences, pour faire face aux conséquences profondes de cette guerre, une réponse internationale coordonnée est nécessaire. Nous pouvons tous y contribuer. La Suisse le fait à 3 niveaux, l'établissement d'un processus de paix, la reconstruction et la réponse aux besoins urgents de la population, y compris par le biais de l'aide humanitaire. La Ukraine Mine Action Conference, organisée conjointement par l'Ukraine et la Suisse la semaine dernière, s'inscrit dans cet engagement. Comme l'a dit notre présidente, et je cite,
Vivre en paix signifie aussi être libre de la peur, des mines et des vestiges de la guerre. Ceux-ci ne constituent pas seulement une menace immédiate pour les personnes, elles rendent également les terres agricoles inutilisables, ce qui affecte la sécurité alimentaire en Ukraine, mais aussi à l'échelle mondiale. Nous remercions toutes les délégations qui nous ont rejoints à Lausanne et qui participent à l'effort de redressement à long terme. Avec le document final de la conférence, nous nous sommes engagés à agir collectivement à cet égard. En tant que membre du Conseil de sécurité, la Suisse estime que cet organe a la responsabilité et le devoir de répondre à l'appel largement partagé en faveur d'une paix juste et durable en Ukraine. Nous réaffirmons notre engagement à soutenir les efforts de paix fondés sur le droit international et la Charte des Nations unies, en particulier les principes d'intégrité territoriale et de souveraineté. La Suisse continue de soutenir le secrétaire général dans la recherche d'une solution pacifique et reste prête à contribuer à toutes les mesures visant à promouvoir la paix conformément à la Charte de l'ONU. Je vous remercie. Je reprends mes fonctions de présidente du Conseil et je passe la parole au représentant de l'Ukraine. Le représentant des États-Unis a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je la lui donne. Thank you, Madam President. I'll be very, very brief just to respond to some remarks that were made. As I made clear in my statement, the U.S. supports a just peace in Ukraine, but any proposal that is not aligned with the UN Charter or seeks to freeze in place Russian territorial conquest is not a just peace. And just to one last comment, my delegation will continue to call out all countries, including China, that publicly that continue to aid Russia's industrial base, and we will continue to do so until that assistance stops. Thank you. Le représentant de la Chine a demandé à faire une autre déclaration. Je lui donne la parole. 谢谢主席，我也很简短。中国和一些全球南方国家发起成立和平之友小组，目的只有一个，就是尽快实现乌克兰危机的和平解决，在欧洲恢复和平。我们希望美国代表能够正确理解中国以及其他一些南方国家的努力，同时也能共同参与这一积极的进程。谢谢。 Le représentant des États-Unis a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je la lui donne encore une fois. Thank you, Madam President. I'll just be very brief on this. As I said, we will support peace, but it has to be a just one. Thank you. Le représentant de la Chine a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je la lui donne encore une fois. 谢谢主席。我建议美国代表阅读一下9月27日中国及部分南方国家召集的部长会后发表的联合公报。谢谢。 J'aimerais maintenant donner la parole au représentant de l'Ukraine. Well, thank you, Madam President. Distinguished members of the Security Council, Assistant Secretary Yencha, I would have recognized here Putin's Kappa regime in the permanent seat of the Soviet Union if he had not run away as a cheat who had told a pack of lies. Next month, we will reach a somber milestone, 1,000 days since his mafia regime launched its full-scale invasion of Ukraine. And every day of this invasion has been marked by Russian war crimes and Ukrainian suffering and resilience. Every new day of the Russian crisis is a new blow to the prospects of a peaceful and secure future for the globe, not only because Russia strikes Ukraine, but also because it serves as a role model for other rogue states. Russia persists in escalating its missile and drone terror. Month after month, Russia sets
new records in killing and destruction. The September saw the highest number of civilian casualties in 2024. According to the UN, 208 killed and 1,220 wounded civilians. Madam President, the severity of crimes committed by the Russian military against Ukrainian prisoners of war and civilian detainees is growing. Ukraine's Office of the Prosecutor General has documented the execution of 103 Ukrainian POWs by Russian forces, with 80% of these executions occurring in 2024. In October, at least 2 cases of mass murder of Ukrainian POWs have been recorded. Near Pokrovsk, Donetsk region, Russians killed 16 Ukrainian POWs. Just several days later, on October 10, Russian military forces shot 9 unarmed Ukrainian soldiers near the village of Zeleny Shlach in the Kursk region. Not only soldiers, but Ukrainian civilians to continue be killed in Russian captivity. On October 10, it was revealed that Ukrainian journalist Victoria Roshchina, illegally detained by Russia in the temporarily occupied territory of Ukraine in August 2023, lost her life in a Russian prison. Evidence of widespread and systematic torture by Russia against Ukrainian civilians and POWs were recently reported by the UN Independent International Commission of Inquiry on Ukraine. These acts of torture follow consistent patterns across different locations, including a coordinated and officially sanctioned practice. Madam President, being unable to block the navigation to and from Ukrainian Black Sea ports, Russia has intensified its attacks on civilian vessels and port infrastructure. In the past 3 months, nearly 60 such terrorist attacks have taken place, killing or injuring 79 civilians and damaging or destroying nearly 300 infrastructure facilities and 22 civilian vessels. In one of the latest attacks on October 7, a Russian missile struck a civilian ship under the flag of Palau, killing 1 and injuring 5 people. On October 9, Russia attacked a port in the Odessa region with a ballistic missile, hitting a container ship registered in Panama, which carried 45 containers of packaged sunflower oil. This shipment was a humanitarian consignment commissioned by the United Nations for delivery to Palestine. As a result of the missile attack, at least 8 people were killed and 11 injured. Putting an end to Russia's occupation and missile attacks on our ports would significantly increase our ability to supply food to the global market. Madam President, due to Russia's relentless shelling and deliberate destruction of power generation, especially in frontline regions, the situation there has worsened drastically. On October 15, the governor of Kharkiv Oblast announced the mandatory evacuation of residents in Kupiansk and nearby villages, which have been left without electricity, heat and water due to Russian shelling. Ensuring nuclear safety and security remains one of Ukraine's top priorities. Coupled with the threats posed by Russia's ongoing occupation and militarization of the Zaporizhzhia NPP, its continued attacks on Ukraine's energy infrastructure produce serious risks to the safety and security of our nuclear facilities. Missile and drone strikes on energy installations jeopardized the power supply needed to maintain critical cooling systems at nuclear power plants. In turn, disruptions to the power supply for extended periods pose serious challenges to the safe operation of nuclear reactors, potentially leading to a dangerous overheating. Russia is planning attacks on Ukraine's NPPs and critical substations, aiming to
disconnect the plants from the power grid. I call on all states to take a strong stance to prevent such a scenario, as it could severely increase the likelihood of a nuclear disaster. Madam President, the military alliance with the DPRK exposes several truths about Russia. Let's start with this very chamber. Protecting its accomplice, Russia has undermined the monitoring mechanism for sanctions compliance. This has once again proved that the mafia regime in Moscow has nothing to do with the purpose for which the Security Council exists. Another truth is that all of Russia's might is a bluff. It's a gas station with a nuclear bomb. Since 2023, Pyongyang has been supplying weapons and munitions to Moscow, including ballistic missiles, in violation of multiple Security Council resolutions. In fact, the DPRK has become the main supplier of ammunition to Russia, thus fueling and prolonging its war against Ukraine. This is yet another blow to the myth of the second army of the world, the army which is in reality is begging from global outcasts not only for weapons but also for manpower. According to publicly available information, approximately 11,000 DPRK infantry troops are currently being trained in Russia's east. These troops are expected to be ready for war against Ukraine by November 1st. Whereas at the beginning of the invasion, most Russian citizens killed in the war were from indigenous peoples and other non-Russian ethnic communities, now Moscow headhunts impoverished citizens from third countries, once again exposing the deeply racist, neo-colonial nature of its regime. Although the example of the DPRK is the most striking, we should not forget about Russia's attempts to deceitfully recruit people from African and Asian countries, not only for combat operations but also for work in military industries. For instance, as reported by the media recently, the Indian Foreign Ministry acknowledged they are pressing Russia for the discharge of all Indian nationals remaining in the Russian army. Madam President, the outcome of Russia's war against Ukraine will decide whether the world will plunge into more wars. This global threat requires a global and ambitious response. That is why last week President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, presented the victory plan that consists of 5 very concrete points. And let me now unweave the Russian tapestry of lies about the plan. Its first point is indeed an invitation for Ukraine to join NATO. This will become fundamental for peace and serve as a signal to the Russian dictator that his geopolitical calculations have failed. Russia should not be allowed to further exploit geopolitical uncertainty in Europe. The second point is defense. It implies the irreversible strengthening of Ukraine's capabilities in face of the aggressor. This includes provision of a determined inventory of weapons needed to achieve this objective, strengthening of Ukraine's air defense, further military operations in designated areas of Russia, and destroying Russia's offensive potential in the occupied territories of Ukraine. The third point is deterrence. Ukraine proposes deploying a comprehensive non-nuclear strategic deterrence package on its territory, sufficient to protect the country from any military threat posed by Russia. Effective deterrence will ensure that Russia either resorts to diplomacy or is going to lose its war machine. The fourth point is strategic economic potential. The deposits of critical resources in Ukraine, worth trillions of US dollars, along with Ukraine's globally important energy and food production potential, are among the key targets of the Russian Federation in this war. Instead, Ukraine offers its strategic partners a special agreement
for the joint protection of these resources, as well as joint investment and use of this economic potential. The fifth point is designed for the post-war period. After this war, Ukraine will have one of the most experienced and largest military contingents, which should be used to ensure security in Europe. The victory plan is designed to push Russia towards a just peace rooted in international law. If the aggressor achieves its goals, it will set the stage for new wars of conquest worldwide. Ukraine is open to diplomacy, but it must be honest diplomacy, grounded in a position of strength. That's the core of our peace formula, to ensure that Ukraine is not forced into unjust compromises. This summer, the first peace summit was held with the support of nearly 100 countries and international organizations. It is a clear path to restoring a just peace based on the UN Charter. Ukraine is preparing for a second peace summit to bring an end to the war. 6 thematic conferences on the peace formula's points have already taken place, and others will be held by the end of October. Based on the outcomes of these conferences, in November, the joint peace framework will be prepared, opening the way for the organization of the second peace summit. The victory plan is a critical step toward this goal. It is the bridge to implementing the peace formula, securing a successful second peace summit, and advancing the cause of honest diplomacy for a comprehensive, just, and lasting peace for Ukraine. I thank you. Je remercie le représentant de l'Ukraine et je donne à présent la parole à son Excellence M. Stavros Lambrinidis, chef de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Organisation des Nations Unies. Thank you, Madam President. I have the honor to speak on behalf of the European Union and its member states. The candidate countries North Macedonia, Montenegro, Ukraine, the Republic of Moldova, Bosnia-Herzegovina, and Georgia, as well as Andorra, Monaco, and San Marino, align themselves with this statement. I would like to thank ASG Yenja from DPPA for yet another sobering briefing. As we approach the 1,000th day mark of Russia's war of aggression, its civilian toll becomes even more deplorable. The Office of the High Commissioner for Human Rights has documented a 45% increase in civilian casualties in June, July, and August compared with the previous 3-month period. A shameful trend that continued into September. At the same time, we are continuing to witness a systematic and deliberate campaign by Russia to target Ukraine's civilian infrastructure, in particular its energy production and transmission capacity. Ukraine has lost 70% of its pre-war electricity production capacity under a very clear Russian plan to weaponize energy against the development needs of Ukraine and the most basic human needs of its people in violation of international law. It is clear that Russia is attempting to pile the pressure on the Ukrainian people ahead of a freezing summer, hoping that in this way they will capitulate. We repeat our call on Russia to immediately halt its war of aggression, including its unrelenting strikes against Ukraine's civilian and civilian infrastructure. The UN Human Rights Monitoring Mission has assessed that such attacks have been of a widespread and systematic nature, considering the number of regions affected, the high precision of weapons involved, and the scale of harm inflicted on civilians. We are also concerned about Russia's treatment of Ukrainian prisoners of war, with at least 177 prisoners of war having died in Russian captivity since the beginning of Russia's war of aggression, according to reliable sources. In addition, the UN has confirmed the widespread and systematic use of a wide range of different methods of torture and ill treatment, including sexual violence against Ukrainian prisoners of war by their Russian captors. Russia demonstrates continued and systematic disregard for international law. The EU condemns the prisoners' lack of access to the outside world
and the denial of humanitarian access for independent monitors, international humanitarian law, including the Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war, must be fully respected. Madam President, Russia's disregard for human life also extends to journalists, as exemplified by the death of Ukrainian journalist Victoria Roshina while in illegal, arbitrary Russian detention. The EU remains deeply concerned about Russia's ongoing harassment, intimidation, and violence against journalists and media workers, covering war zones and front lines, also through the issue of international arrest warrants. Russia is also intensifying its efforts to disrupt the Black Sea corridor with attacks on civilian port infrastructure and civilian vessels in and around Odessa. Ships from Panama, from Palau, from St. Kitts and Nevis, carrying grain for export, have been hit by Russian ballistic missiles. In other words, Russia continues to weaponize food and deliberately undermines global food security. All countries must unequivocally condemn these attacks on the freedom of navigation and global food security. Madam President, if such illegal aggression and such international crimes go unpunished, then we are entering a very dark world. Russia and its leadership must be held fully accountable for waging a war of aggression and for other most serious crimes under international law, as well as for the massive damage caused by the war. We recall the 6 arrest warrants issued by the International Criminal Court, including against the Russian president, for the war crime of unlawful deportation and transfer of Ukrainian children. Finally, we reiterate the European Union's support for a comprehensive, just, and lasting peace in Ukraine, based on the UN Charter. No country wants this more than Ukraine. More than 100 countries and organizations expressed their support to the Summit on Peace in Ukraine hosted by Switzerland this summer. To this end, Russia, the aggressor, must withdraw all its troops from the entire territory of Ukraine. Any serious proposal for peace must be based on the UN Charter and international law, as clearly laid out by the UN General Assembly in its own resolutions. We call on all countries desiring and just and lasting peace, including participants in the upcoming BRICS summit in Russia, to convey this UN message loudly and clearly to Russia's leadership. We also urge third countries to cease all assistance to Russia's war of aggression. This includes not only direct military support, but also the provision of dual-use goods and sensitive items that sustain Russia's military-industrial base. Madam President, I close by reaffirming that we will continue to support Ukraine and defend the UN Charter in response to Russia's aggression, and we will do so for as long as it takes. Thank you. Je remercie Son Excellence Monsieur Lambrinidis de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de la Pologne. Madam President, Excellencies, I extend my gratitude to the ASG Mirosław Jeńcza for his informative yet disturbing briefing. We approach, it has been mentioned a few times today, the 1000th day of Russia's illegal and brutal war of aggression against Ukraine. I would like to begin by acknowledging the remarkable resilience and determination of the Ukrainian people. Despite immense hardship, they continue to fight for their freedom and democracy. This is also evident in the country's progress in implementing a wide range of reforms on its European and Euro-Atlantic path. Russia's indiscriminate assaults show no signs of abating. It continues to launch heinous airstrikes targeting Ukraine's energy grid and critical facilities, including nuclear ones, with the aim of destabilizing the economy and society. Ukrainians are suffering from deliberate and targeted attacks on civilian infrastructure, including hospitals, schools, and kindergartens. Civilians are the targets of the Russian aggression. The Kremlin's main goal remains unchanged: to cause widespread power outages and exacerbate the humanitarian crisis during the winter, ultimately aiming to provoke a large humanitarian crisis. Madam President,
Poland urges Russia to immediately cease its aggression against Ukraine and stop violating international law, including international humanitarian law and human rights law, and to stop disseminating disinformation, as we also heard today with the false quotations. We are gravely alarmed about the recent agreements and developments of the other states' support for Russia's war efforts in Ukraine and military assistance to the aggressor. We condemn the transfer of weapons to Russia, the belligerent state, in the strongest possible terms. Poland resolutely advocates for accountability for all violations. We endorse the efforts of the UN Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, the International Criminal Court, the investigative initiatives led by the European Union and the Council of Europe's work to establish a future compensation mechanism. We support a peace initiative that is firmly grounded in the international law, particularly the UN Charter. Achieving a lasting peace necessitates the rejection of the notion that borders can be altered through the use of force. Any lasting solution must also dismiss Russia's and other proposals, such as the idea of the sphere of influence, which contradicts the fundamental principle of sovereign equality of states. Such a concept is a dangerous and outdated colonial relic that must be rejected. In conclusion, Madam President, Poland reaffirms its unwavering commitment to the Ukrainians' defense of its sovereignty and territorial integrity. The Ukrainians' peace initiatives constitutes the only roadmap to a just and enduring peace. It is time for Russia to heed the call of the international community, cease its aggression, and withdraw its forces from illegally occupied Ukrainian lands. Together we can help Ukraine rebuild, heal, and reclaim its rightful place in a peaceful and prosperous Europe. I thank you. Je remercie le représentant de la Pologne et je passe la parole à la représentante de Finlande. Madam President, I have the honor to address the Council today on behalf of the Nordic countries, Denmark, Iceland, Norway, Sweden, and my own country, Finland. We thank the Presidency for the opportunity to address the Council and extend our appreciation to Assistant Secretary General Jenča for his briefing. It has been almost 1,000 harrowing days since Russia brought the horrors of war back to Europe with its full-scale invasion of Ukraine, and it is 10 years since its illegal annexation of Crimea. This blatant violation of the United Nations Charter has resulted in the largest displacement of people in Europe since World War II, with close to 7 million refugees in the continent and beyond, and 3.7 million people displaced inside Ukraine. Madam President, Russia wages a reckless war against civilian population and civilian infrastructure in Ukraine. The UN estimates nearly 38,000 civilian casualties. The military casualties affect entire generations of Ukrainians. Russia's massive attack against Ukraine's energy infrastructure have further exacerbated humanitarian needs, and Russia's activities around Zaporizhzhia power plant have raised the risk of a nuclear incident. Ukraine has every right to defend its independence and sovereignty against foreign aggression. This inherent right of all nations is enshrined in the United Nations Charter. Russia's war of aggression against Ukraine concerns us all. People far from the battlefields all across the globe feel its effects in food, fuel, and energy prices. In the last few weeks, Russia has intensified its attacks on civilian port infrastructure and civilian vessels in the Black Sea corridor. Yet above all, we all must ask ourselves the following: what is left of our respect for the United Nations Charter if we let borders be redrawn by force? If there is no accountability for ruthless aggression and grave violations of international law? By supporting Ukraine, we are defending international law, including the United Nations Charter. We cannot let grave violations of it go unchecked, not in Ukraine, not anywhere in the world. It is in the direct interest of all of us. The Nordic countries reiterate their support for Ukraine's peace formula as a basis for a comprehensive,
just and sustainable peace. Eventual peace must be firmly rooted in the United Nations Charter. All nations, big and small, are invited to contribute to efforts that can lead to a comprehensive, just and sustainable peace. It is up to Ukraine to define when and on what basis a future peace process should be conducted. The Nordic countries will support Ukraine and the Ukrainian people as long as it takes. Thank you, Madam President. Je remercie la représentante de la Finlande et je passe la parole au représentant de la Estonie. President, I have the honor to speak on behalf of the three Baltic states, Latvia, Lithuania, and my own country, Estonia. We align ourselves with a statement of the European Union. Let me add a few elements. President, let me start by thanking ASG Yencha for his useful briefing. The list of Russia's violations and crimes committed in Ukraine continues to grow with every passing day. Contrary to the calls of the states represented at this table for de-escalation, the statements and actions by Russian leadership indicate that these calls fall on deaf ears, as exemplified by recent Russian attacks against Ukrainian port infrastructure in Odessa and against civilian vessels, some of which were carrying grain, including to Palestine. I stress once again that Russia's actions are violating the principles of the UN Charter and are not compatible with its Security Council permanent membership obligations. Russia's attempt to derail the Pact for the Future during the UN High-Level Week, including all of our priorities for the revival of multilateralism, is yet another stark reminder that Russia is a threat to global peace and security. In addition, allow me to make 3 points. First, Putin's announcement on the 25th of September on the revision of Russia's nuclear doctrine is a continuation of irresponsible nuclear rhetoric we have seen since the start of aggression against Ukraine. If Russia's leadership thinks that nuclear saber-rattling helps to facilitate a peaceful solution to this war, there is a far easier solution: end the war and military escalation and withdraw your troops from Ukraine. Second, the increasing involvement of Iran, the DPRK and Belarus in Russia's aggression against Ukraine must stop immediately. In addition to the DPRK's providing Russia with ballistic missiles, recent reports of potential involvement of the DPRK's troops to fight on Russia's side in Ukraine would be an utterly dangerous escalation. We call on China as a permanent member of the United Nations Security Council with a particular responsibility to uphold the purposes and principles of the UN Charter to support ending Russia's war of aggression, including by ceasing all material and political support to Russia. Thirdly, we condemn the increasing systematic executions of Ukrainian prisoners of war by Russia. Reports indicate that Russia has killed at least 177 Ukrainian prisoners of war since the beginning of Russian invasion. This abhorrent practice is another cowardly act, displaying Russia's complete disregard for international law, including international humanitarian law, particularly Convention Against Torture, and constitutes a grave breach of the Geneva Conventions. We also call on Russia to immediately free all detained Ukrainian civilians. President, we stand with Ukrainian people and reiterate our unwavering support to Ukraine's right for self-defense and Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders. We call upon the UN membership to support Ukraine's peace formula, which is the only viable framework to secure a comprehensive, just, and lasting peace in Ukraine, based on principles of the UN Charter. I thank you. Merci le représentant de l'Estonie. Il n'y a plus d'orateurs ou d'oratrices inscrits sur ma liste. La séance est donc levée et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.